lost 50% of the people he trained with before he'd even fired a shot. They very quickly left childhood and became pilots. When they got back to base, they looked at where the tail gun, and there was just nothing left. There was just blood and gore, and they just hosed it out, you know. And this was a member of the crew that Dad used to drink with, and that type of experience, I don't think you forget it in a hurry. Η ιστορία για το ναυάγιο του Vickers είναι κάτι μοναδικό. Ίσως ήταν η πρώτη φορά στα 20 χρόνια που ερευνώ ναυάγια και κατά 2,5 αυτά που η κατάδυση μπήκε σε δεύτερη μοίρα. Είναι μέσα στο DNA του Έλληνα να βοηθάει. Δεν ξέρω αν ήταν σε άλλο κράτος αν θα το κάνανε αυτό, αν θα ρισκάναν τη ζωή τους. The men who survived considered themselves lucky. I don't think that they considered themselves heroes, and nobody ever presented themselves as a hero. They never bragged. Βρισκόμαστε στα τέλη του 1943. Οι Ιταλικές δυνάμεις έχουν ήδη συνθηκολογήσει και στο Αιγαίο μένεται η μάχη για την διεκδίκηση των Δωδεκανήσων. Από το λιμάνι του Πόρτο Ράφτη, την 5η Νοεμβρίου του 1943, αναχωρεί νεοπομπή 30 πλοίων διαφόρων τύπων που θα μεταφέρει τμήματα του 10ου Σώματος Αεροπορίας στα Δωδεκάνησα σε μια επιχείρηση με την κωδική ονομασία Λεοπάρδελ. Ένα από τα δύο συνοδευτικά ανθυποβρυχιακά πλοία ήταν το UJ-2102, πρώην Γιότ Μπριζίτ του Έλληνα βιομήχανου Ευγενίδη, το οποίο τελούσε υπό τις διαταγές του υποπλοίαρχου Ζέρο Κλάινερ και το οποίο ένα σχεδόν χρόνο πριν, στις 16 Νοεμβρίου 1942, είχε βυθίσει το ελληνικό βασιλικό υποβρύχιο Τρίτον. Έμεσος στόχος ήταν η επάνδρωση των αεροδρομίων της Ρόδου και της Κο, που μόλις είχαν ανακαταληφθεί από τα γερμανικά στρατεύματα. Την ίδια ακριβώς στιγμή, οι άνδρες της 38ης μοίρας της ΡΑΦ επανδρώνουν τα αεροσκάφη Vickers Wellington που είναι σταθμευμένα στην μπέρκα της Λιβύης. Η αποστολή τους που ξεκινά στις 8 της ίδιας νύχτας είναι η ναρκοθέτηση της εισόδου του λιμανιού της Νάξου. Το πλήρωμα του αεροσκάφους που παίζει τον ρόλο του ιχνηλάτη τους Μήνους αποτελεί τους πρωταγωνιστές της ιστορίας μας. Dad's aircraft was essentially the pathfinder. Their job was to go out and acquire the target area and essentially lead the other aircraft in. And what the gap was, as I understand, was about 7 miles between the lead aircraft and the rest of the squadron. And the bad weather closed in not long after they took off from Libya. But Dad's aircraft had just missed that, and due to the bad weather and distance, the radio communications were lost, and Dad's captain decided to fly on to finish the mission, even though he was no longer receiving radio response from the rest of the squadron. So, as to whether or not that was a good thing to do, that's an interesting question. I don't know. I suppose a lesser man would have turned back. My feeling is the captain felt that he had his orders. He was on a mission. He hadn't received
any orders to the contrary of that. And so under those circumstances, he carried his mission out. I can't see any fault in that. I'm sure Dad wouldn't either. I think they were laying mines and torpedoes in the Mediterranean, and they were doing this from northern Libya. And that's where he left the night that he went towards Naxos. And I gather what happened the night that they were shot down was that they went over the ship. They dropped 8 bombs, but they missed. And I guess there was a lot of anti-aircraft. So then they realized that one of the engines had been hit. And at that point, they decided they needed to get away, as far away as possible. And then they got the airplane back up to 2,000 feet. And then the engine kept going. And then at a certain point, I think they realized that it was going to fail and that they were going to have to ditch. And so at that point, they started looking for land. And that's when I think they saw Sifnos and Seraphos, and they decided to head towards that. Η μοίρα όμως έπαιξε ένα περίεργο παιχνίδι για τον νεαρό πιλότο του Wellington, Rob Adams. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους του, το κέντρο επιχειρήσεων λάμβανε ένα σήμα που ενημέρωνε για τον θάνατο του πατέρα του. Ο πατέρας του, όπως και ο ίδιος, είχε καταταχθεί εθελοντικά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπό τις δυνάμεις της Αντάντ, εκτελώντας τα καθήκοντα του ιατρού. That Dad said when they realized that they were going to have to ditch the plane in the Aegean, apparently Dad they needed to get ready for impact, and Dad had a seatbelt as the pilot. And when they tried to put the seatbelt back together, the pin was missing. So there was a sort of momentary panic. And I think the co-pilot managed to find the pin. I think Dad and the co-pilot were still at the controls. And Dad said that all the other crew got on their backs and braced themselves for impact. So as soon as the plane landed, they only had about 30 seconds to get out because it sank so quickly. He was never a big talker about it. He told me as the navigator they were given a scarf of the area that they were going to see action in that contained a map of the area. And he had that for most of his life, but eventually it fell apart. Ο Αντώνης Γράφας, από τις αρχές του 2000, ερευνά, ανακαλύπτει και κινηματογραφεί ναυάγια στις ελληνικές θάλασσες. Όλα αυτά τα χρόνια πλαισιώνεται από φίλους δίτες που μοιράζονται το ίδιο πάθος και μαζί συνθέτουν την ομάδα του Γράφας Diving. Η καταδυτική ομάδα συμπληρώνεται από τον ιστορικό ερευνητή Δημήτρη Γαλών, ο οποίος με την πένα του υποστηρίζει την προσπάθεια για ιστορική ανάδειξη του εκάστοτε ναυαγίου. Τα όσα διαδραματίστηκαν όμως στη Σύφνο το χειμώνα του 1943 κατάφεραν να κεντρήσουν έντονα το ενδιαφέρον της ομάδας, τα μέλη της οποίας έθεσαν στόχο την αναζωπήρωση της μνήμης των όσων συμμετείχαν. Είναι γεγονός πως πάντα με συναρπάζει ιστορία πίσω από κάθε ναυάγιο. Αυτό με βοηθάει να έχω μια πλήρη εικόνα για τα γεγονότα τα οποία έχουν λάβει χώρα. Από την άλλη βέβαια, η ιστορία για το ναυάγιο του Vickers είναι κάτι μοναδικό. Ίσως ήταν η πρώτη φορά στα 20 χρόνια που ερευνώ ναυάγια και καταδύομαι σε αυτά, που η κατάδυση μπήκε σε δεύτερη μοίρα.
Dad, I said, when you were drafted into the Air Force, and he stopped me and he said, I was not drafted. I enlisted. Every family in Australia was touched by. So the notion that the Germans would come up again and essentially pull the same stunt as they tried to in World War I was something that I think galvanized a lot of people here to immediately sort of A, join up and B, really teach the Germans a lesson so that they wouldn't do it again. I don't think anyone who's ever been in an environment where he's seen action doesn't have regrets, but what those regrets are, I think is entirely dependent on those actions. And I don't think Dad did anything that he could point to that he could say that, no, I regret doing that. They all enlisted. It was really a dishonor. And there were some politics in Canada over that because, and I think it was the Second World War, because in Quebec, there was a disagreement about whether they should go to fight in the European War. So I think ultimately we did have the draft, but initially we did not. And really most people enlisted voluntarily. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και κατ' επέκταση των χρόνων της κατοχής της Ελλάδας από τις δυνάμεις του άξονα, η διάθεση για προσφορά από νέους άνδρες από την άλλη άκρη του κόσμου υπήρξε συγκλονιστική. Αμούστακα παιδιά, συνήθως όλα τα αδέλφια μιας οικογένειας, κατατάσσονταν εθελοντικά για να πολεμήσουν, θέλοντας να πατάξουν μια και καλή τις δυνάμεις που ισοπαίδωσαν την Ευρώπη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άνδρες και γυναίκες από την Αυστραλία, τον Καναδά και τη Νέα Ζηλανδία, που πολλοί θα πίστευαν πως δεν θα είχαν καμία διάθεση να θυσιάσουν τις ζωές τους και τη νιώτη τους για μάχες τόσο μακριά από τις πατρίδες τους, ρίχτηκαν στη φωτιά του πολέμου και έπεσαν μαχόμενοι στα πεδία της Αφρικής, του Αιγαίου, του Ειρηνικού, προσφέροντας τεράστια υπηρεσία και πολλές φορές διακρίθηκαν για τις πράξεις τους. Όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν, επέστρεψαν στις ζωές και τις οικογένειές τους και λίγοι μοιράζονταν με τους οικείους τους τη φρίκη του πολέμου. He received this award from the Greek embassy, and he had to come up from his retirement village to Melbourne to receive the award. And it says, I understand, that he is a hero of Greece. And he said to me, I cannot understand why I am regarded as a hero of Greece. For me, the people who are the heroes are the people who saved us. My uncle, who was shot down, he was the Spitfire pilot. That's this guy here. So he has the pilot's wings. And Dad has the pilot officer. So that's essentially the difference there. And my uncle was shot down over France, and he was very badly burnt. His Spitfire blew up, and the flames engulfed the cockpit. He was splashed with fuel, and he was on flame when he left the plane. And he had also passed out. And I think that notion of just surviving, I think that was just really, really important to them, you know. If they could make it, that would be great. This year, Canadian evader and Greek helper, dear friends who'd not met in 23 years, returned to Sifnos. I saw Dad one day at a desk writing. He had many pieces of paper and he was writing a lot. And I said, what are you writing? And he said, I'm writing what happened to me and my crew when we were in Greece. And the reason was because the CBC, the Canadian Broadcasting Corporation, wanted to pick one of the stories and do a documentary about it. And
So that's what then led to the documentary. Now, my understanding is they kept to themselves, though I think he was delighted that the Canadian pilot did make the documentary. I think because if nothing else, it told the story. And as I've explained to you, I mean, generally speaking, Australians aren't the type of people that talk a lot about what they did. They have a tendency to keep internalized. And he was certainly of that kind of person. Ήταν τέτοια τα γεγονότα, τόσες πολλές οι συμπτώσεις καταστάσεων και ανθρώπων που πραγματικά μας προκάλεσε μεγάλη φόρτιση. Ξέρετε, αφού είδαμε το ντοκιμαντέρ της καναδικής τηλεόρασης, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τα σημεία που επισκέφθηκαν οι πρωταγωνιστές. Μας έκανε φοβερή εντύπωση όταν πήγαμε στην Παναγιά του Βουνού, το μέρος που ήταν κρυμμένοι για το μεγαλύτερο διάστημα οι αεροπόροι. Πως η αίθουσα του σαλονιού ήταν σχεδόν ίδια. Πατούσαμε στα βήματά τους και βλέπαμε τις ίδιες εικόνες. Μας προκάλεσε δέος. This song belongs to liberty. Σαν αδελφές αχωρητές μαζί ανατραφήκαν. Σαν αδελφές αχωρητές μαζί ανατραφήκαν. Πού ευθεία. Και GPS, Έχω GPS, Πριν λίγους μήνες ήρθαμε σε επαφή με τον Αντώνη το Γράφα. Με ρώτησε για το αεροπλάνο που είναι στη Σύφνο, στη Χρυσοπηγή. Του έδωσα πληροφορίες για τον Αντώνη το Σιφάκη, που είναι ντόπιος αλληλής. Έχω βάλει πολλές φορές εκεί δίχτυα. Δεν το ψάρευε ο πατέρας μου αυτό. Ήξερε πιο έξω. Στο πρώτο σημάδι. Εκείνο ψαρεύαμε συνέχεια. Και έχουμε πιάσει και πολλά σκαθάρια. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε. Μεγάλα σκαθάρια. Δηλαδή, βάζω δίχτυα εκεί τα πέρα γιατί όπως είδες ο βυθός ήταν καθαρός. Διακόπηση είχα βάλει και όπως είναι το κομμάτι αυτό εδώ, έφυγε ένα κομμάτι 2 οργές και στην άκρη απάνω που είχε φύγει το δίχτυ έφυγε τελείως το πανί. Μόνο τα σκοινιά μείνανε. Βρήκα πάνω το αλουμίνιο που σου έδωσα. Το κομματάκι. Και εκείνη την ώρα ανεβαίναν τα σκορπινάκια, μικρά σκορπινάκια και κρεμμύδια στη σειρά. Και λέω που κάτι είναι εδώ πέρα, πέτρα είναι. Και τάκ, την εβάρεσα κατευθείαν μέσα στο βυθόμετρο. Κατευθείαν άνοιξα το βυθόμετρο και την βάρεσα και έβαλα και τα σημάδια μου, γιατί πάντα βάζω και σημάδια. Και λέω: ξέρεις κάτι, πλάκα είναι εδώ. Γιατί όλο αυτό και το κομμάτι έχει πολλές πέτρες. Πέτρες, μεγάλες πέτρες κάτω. Το 1966 ήρθαν οι Εγγλέζοι εδώ να επισκεφθούν το γιο που τους έσωσε, αλλά συγχρόνως θέλουν να πάνε να δουν και να ξαναζήσουν αυτό που είχε συμβεί τον καιρό που το είχαν μέσα στο μυαλό τους. Και πήγαν στα μέρη που είχαν βγει, που είχαν πάει, πώς τους έσωσε, τι τρόπο. Επανέρχεται η ιστορία να επανέλθει σε αυτούς.
ουσιαστικά βρεθήκαν μπροστά σε ένα κουβάρι που άρχισε μόνο του να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας. I knew that my grandfather had been shot down in the war in Greece and rescued by Greek fishermen, but I really didn't know much more than that because he really didn't talk about it very much. It was just something he didn't like to talk about. And he passed away some years ago. In the logbook, it actually said that they had been shot down and landed off the coast of Sifnos. So when I went to Greece with my family on vacation 3 years ago now, I decided to see if I could make contact with anybody that might know something about the wreck. So I just called based on the phone book at the dive shops in Sifnos, and the person that answered the phone was Christina. Του είπα ότι εγώ δεν έχω βουτήξει ποτέ σε αυτό το αεροπλάνο, ξέρω ότι υπάρχει και ότι είναι σε μεγάλα βάθη, αλλά επίσης ότι ο θείος μου ήταν αυτός που έσωσε τον παππού του και μόλις του το είπα αυτό χάρηκε πάρα πολύ και άρχισε να με ευχαριστεί για το θείο μου επειδή χάρη σε αυτόν βρίσκονται τώρα στη ζωή και θα ήθελε πάρα πολύ να με γνωρίσει, να έρθει στο νησί, να βουτήξει το αεροπλάνο, να το δει από κοντά και ό,τι μπορεί να πάρει από πληροφορίες. Εκεί ενημέρωσα τους γονείς μου, μου είπαν την όλη ιστορία και έμαθα ότι υπάρχει ένα βίντεο το οποίο το έχει τραβήξει ο Τρούλος και πήρα αυτό το βίντεο από τη θεία μου που το είχε σε CD και το ανέβασα στο YouTube και από τότε έχουν αρχίσει πιο πολύ να ενδιαφέρονται για αυτό το αεροπλάνο και να μου λένε πιο πολλές πληροφορίες για αυτή την ιστορία. Από ό,τι ξέρω, ένας από τους δύο που τους βρήκε ήταν ο θείος της γυναίκας μου, ο Γιώργος του. Μάλιστα, Συφνέικα το λένε το γιο. Έτσι τον ξέρουν όλοι στη Σύφνο. Ήταν στο βουνό και για μια στιγμή άκουσε πίσω από ένα δέντρο, άκουσε κάτι ψιθύρους, βγήκανε δύο και του είπαν κάτι. Σε ξένη γλώσσα δεν κατάλαβε φυσικά αυτός, οπότε αυτοί του κάνανε αυτή τη χειρονομία διψάμε νερό. What Dad told me, Mr. Karavas came back and he had water with him and he offered them water and they were nervous. They didn't know if it was safe. So they didn't take it and then he drank it. Κατάλαβε ότι ήταν Άγγλοι που είχαν πέσει με το αεροπλάνο. Του εξήγησαν και φωσοφούρσαν και τις στολές. There were a lot of airmen who were shot down and as happened in Greece with Dad and his crew, they were hidden. Και τους πήγε σε ένα σπιτάκι που είχε θεμονιά. Γιώργη, αυτή είναι που έφερε στους κυρίους, εδώ είναι το σπίτι που τους έφερε στους κυρίους αυτούς. Ναι, αυτό είναι το σπίτι και μου ζητήσανε νερό. Κατόπιν, σε συνεννόηση με κάποιον άλλον φίλο του, τους πήγε σε μια άλλη θεμονιά κάπως πιο απομέρνα να μην τους δει κανείς, γιατί ήταν επικίνδυνο, εάν τους πιάνανε Ιταλοί, διακίνδυνευε και η ζωή τους ακόμη. For Dad and for all of the men who were in the Air Force Escaping Society, I think they were all humbled by the generosity, by the bravery of the people who helped them escape. I mean, as I say, what would have happened to them? It was at great risk to their own lives and their own security that they helped the airmen. And I think it created a very deep bond between them all. Demetrius Bacchius, the policeman, the monastery seemed the ideal hiding place. The Germans on nearby Milos sent patrols to Sifnos several times a week, but only seldom did the enemy enter any of the island's 368 churches and chapels. In this old white monastery, the exhausted airmen could rest and prepare for escape, safely and in secret. Μείνανε εδώ πέρα κάπου 10-12 μέρες και κατόπιν δεν ξέρω πώς συνοήθηκαν και πήγανε στη Σέριφο. I think a fisherman's boat took them from Sifnos over to Serifos, but I think everybody was frightened. I think the fisherman who owned the boat they was frightened because if they were discovered as having sheltered these airmen,
then they would have been in terrible trouble. They might have been killed. Mr. Bakias, I think, knew that there was a team of, Dad called them commandos, British commandos who were under the Montgomery's army, who were on Serapos. What I had heard was they were moved to different islands initially, where there were some Allied forces that were spying on the Germans that were occupying the island. When they got back to Libya, their squadron had moved on and been reassigned. So there was no one on the base in Libya that could recognize them. They had all been given up for lost. My grandmother had received that terrible letter that your son is missing in action, which normally leads to the assumption that the son has died. But he said that he remembered eventually getting a brave fisherman to take them up the coast to Cyprus. And he said that they were all quite sick. They all had diarrhea, and they weren't feeling that well. But he never explained to me that when they got to Cyprus, how they managed to get from there back to Libya. What he did say was when they got back to Libya, they were thrown in the brink. He and his crew struggled ashore to what seemed certain capture. But certain Greek civilians, led by Demetrius Bakias, the Sifnos chief of police, were determined they should not be captured, that these 6 airmen should be hidden from the Germans and helped to escape and fly again and bomb again. Adams lost track of his crew after the war, but remained in touch with Sifnos and Demetrius Bakias. The little policeman reached the rank of major and retired to live in Athens. Αμέσως θέσαμε ως πρώτο στόχο την ανάδειξη της ιστορίας, γιατί μου φαίνονταν αδιανόητο να έχει ξεχαστεί. Περιμέναμε όταν επισκεφθήκαμε το νησί και μιλήσαμε με τον κόσμο, πως θα ήταν έντονες οι μνήμες, παρόλο που είχαν περάσει 75 χρόνια. Μάλιστα, στην επικοινωνία μας με την κόρη του κυβερνήτη, μάθαμε πως ο πατέρας της αλληλογραφούσε για χρόνια με τον κύριο Μπακία. And I remember putting the box together. He would buy all of the things and he would get the box, and then we would load everything into the box and pack it up and seal it and then send it off in the post office for the children in the school. Καθ' όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας και των αναρρύθμιτων πολιτισμών, ο πόλεμος αποτέλεσε έναν κοινό τόπο της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Παρόλο που φυσικά στις πολεμικές διενέξεις συμβαίνουν απερίγραπτες φρικαλαιότητες που υπονομεύουν την ίδια μας την ύπαρξη και κατακριμνίζουν τις πανανθρώπινες αξίες, αυτό δεν εμποδίζει να λάμψει μέσα από τις τάχτες το αληθινό θάρρος και η αυτοθυσία ανθρώπων απλών που όταν βρέθηκαν μπροστά στη δική τους ατραπό αδιαφόρησαν για τους κινδύνους και άφησαν το σημάδι τους. A token of gratitude for and appreciation of the help given to the sailors, soldiers and airmen of the British Commonwealth nations, which enabled them to escape from or evade capture by the enemy. Signed by H.R. Alexander, Field Marshal, Supreme Allied Commander, Mediterranean Theater, 1939-1945. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που γνωρίσαμε και αποτέλεσαν φάρους μέσα στο σκοτάδι του πολέμου. Ima efter his och Ima. Stina Lada
Matus, Philos. Τους φίλους. Ferromen, Heratismus, Appleton, Canada. Κάναδα. Canada. Από τον Κάναδα.